Listo. Bueno, listo. Muy buenos días o tardes ya. En este frío mediodía de la Ciudad de México. Estamos muy felices, un poquito tarde, pero bueno, qué bueno que están allí. Les damos la bienvenida otra vez, como cada mes, a nuestro ciclo de conferencias de nuestro proyecto de cuidados para la vida y el bien común del C3 en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya es fin de año, lo siento. Gracias a la SIGU, gracias a la COUS por estar transmitiendo esta conferencia de diciembre, que bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro nuestro ciclo de conferencias con nuestra invitada de hoy, que tenemos el placer, el honor y el gusto de que esté con nosotros la doctora Leticia Merino, que además de ser amiga queridísima y corresponsable del proyecto de cuidados para la vida y el bien común, es la titular de la coordinación de sustentabilidad de la universidad. Es también miembro del posgrado de ciencias de la sustentabilidad e investigadora del Instituto de Sociales de nuestra universidad. Además, tiene muchos otros reconocimientos, pero sí voy a decir el último, porque nos ha dado mucha alegría y mucho gusto que le dieron apenas en la Universidad de Guadalajara por territorio y comunidades, ¿cierto? Por el trabajo con territorio y comunidades. Entonces, Leti, después de esta presentación tan tremenda, pero más bien te presento eso como una amiga tan adorable y querida, y felices de tenerte esta mañana y bueno, te escuchamos. Thank you very much. I'm going to speak in English because, I mean, we would like to start a dialogue with Joanne, who's here. Well, I had a chance many years ago to be a postdoc and collaborate for many years with Dr. Elinor Ostrom, who received the Nobel Prize in 2009 and who was like the founding author in the field of common goods. So trying to describe Lynn's intellectual and personal trajectory and mine, I could say, and this is the idea of the presentation, to move from ecologic economics to political activism, and to create a theoretical foundation as well as a school in these fields. I mean, and I think not everybody has gone through this trajectory, but Lynn did. I mean, she moved from the study of what she called common pool resources, I mean, which is with lens of ecological economics, to new commons, to new common goods, which are basically goods such as knowledge, peace, underlying the fact that these are goods or conditions that need to be developed together through what she called collective action, which I think it's a key concept. And collective action, it's nothing else but cooperation and coordination. So let me go through it. So Lynn Ostrom didn't use very often, or not in the beginning, the concept of common goods. She used to talk more in terms of ecological economics, in terms of private goods, public goods, tool goods, common pool resources. At the end, in 2009, 2010, I mean, some months after she received the Nobel Prize, I made her an interview together with TV UNAM, and I asked her from her point of view, what were the commons? In English, the idea of the commons, it's an idea that we don't have that much in, I mean, it's an historical category from mainly England, but there are commons all over the world, in many cultures, in many conditions. So she said, commons are shared resources.
But commons are shared resources that are better managed, used sustainably, and governed through collective action. When she talked about sustainable governance, sustainable management, sustainable use, she was thinking in terms of use management and governance based on criteria of long-term. I mean, it's not, these are goods that are not used in an extractive way. I mean, like mining that extracts good and richness from the lands without a thought of what will happen in the future. I mean, the main criteria, it's short-term profits. I mean, she said, these are goods that if we want to govern them with long-term criteria, with criteria of common good, and I think common good, it's an idea that can relate the field of cuidados, the field of care, with the commons. These are goods that need cooperation and coordination of different types of actors. So the emphasis in this concept, that's a concept in 2019, Linus from Key book, Governing the Commons, that I had the fortune to translate into Spanish. So the emphasis was not that much in political, in ecological economics, in economics, but in anthropology, psychology. So her emphasis at the end was in communities, not that much in the goods, but these are goods that need community. These are goods that are created culturally and socially because there's a natural base in many cases, but there's necessarily a community. And then one of her key questions is how to build communities or how to preserve communities. And I think also the idea of communities, it's a concept that relates, it's a bridge concept that can relate the care field and the commons fields. So this led her to think, and led me to think in which is the role that common goods play in social movements. Because what we see in Mexico, and I'm jumping, what we see in Mexico and in Latin America, it's that communities that worked for many years, perhaps centuries, around common management. And when I talk about commons, I'm thinking in terms of forest management, watershed management, biodiversity management. Now, because of the economic turn, the political turn of the last 30 years, have become to be defenders of the land because they are threatened by mining, they are threatened by mega touristic projects, by mega agricultural projects. So collective action has moved from managing and using sustainably or trying to be sustainable the commons to defend the commons, and this also demands collective action. So I think one question that's from this approach that we need to have in mind, it's commons in this campus, commons and communities in the university. I mean, are there such? How to build them, how to defend them, and so on. Well, I think the terms, the importance of the theory and the analysis of cooperation, which is one of Ostrom's field, it's key in today's world because, and I think it's key in the human experience because many of the goods on which current societies depend on, many environmental goods, global environmental goods, such as the ability of the atmosphere to regulate global climate, or the ability, the role of the Amazon watershed plays in regulating the hydrological cycles of the planets, need cooperation, are based on cooperation and coordination. And these are the commons, global and local commons, are goods that are constantly threatened by the chance of what's called the tragedy of the commons, a tragedy of the commons happening. The tragedy of the commons, it's a concept that became very, very popular in the decade of the 60s and 70s. And it was used, it was
invented perhaps by a biologist that was called Garrett Hardin, who proposed that goods that are owned collectively are going to disappear, are going to be deteriorated because we humans are unable to communicate and to cooperate. So I put this image because it's like we humans, in the view of Garrett Hardin, we are small pieces that need to compete all the time. So the paradigm of the tragedy of the commons that inspired many public policies, many environmental policies, was based on the idea that collective property it's reminiscent from the past, that's unfunctional, and that cooperation between humans are unable. And I mean, this paradigm of the tragedy of the commons has a lot of resonance with our everyday experience and the history. I mean, modernity and colonization were based on the idea that private property, that large holdings are more efficient, more rational, are better than old-fashioned commons. So Garrett Hardin applied this anti-commons ideology, this pro-privatization ideology to the environment. I mean, proposing that if we do not, if biological reserves are not public property or are not private property, are going to disappear. And in Mexico and Latin America, this pro-privatization approach was fed by racism and colonialism, because peasants are ignorant and they are unable to know what they are doing and to take care of these goods of global importance. So what Lynn Ostrom did in the beginning was to polemizar, to discuss very, very strong and with a lot of empirical evidence on the lack of universality of this proposal of the tragedy of the commons. She acknowledged that the tragedy of the commons happens in many cases. I mean, we can see deforestation in Mexico or pollution of water. It's very much present in many of our environmental problems today. But we also see cases of good management of people, of groups of people who are able to self-organize. And I think trying to link this approach with the idea of care, I think care should be very much based in a collective approach. I was reading, I mean, trying, and I think this is my next project, to think in terms of commons and care, that we humans became human. I mean, Ostrom used to underline this much, through cooperation, not through competition, through cooperation. And the archaeological evidence, which is very beautiful, that show that we humans many 1,000 years ago, 10,000 or 40,000 years ago, were taking care of people who were sick, were taking care of disabled people. I mean, there are archaeological discovery of bodies, of skeletons that show fractures in the legs. So people were taking care of people who were wounded. I was reading that yesterday, that there are burials of children who are 5 or 6 years old who had Down syndrome and who were breastfed. So, I mean, we were able many generations ago to be compassionate, and to cooperate. And I think cooperation is very much related to care. But Ostrom underlined that the danger of the tragedy of the commons is that this approach jumped into public property without enough analysis, without enough empirical evidence, and proposed that states and markets were panaceas, were always able to resolve all type of properties, as if hyper-centralization or hyper-privatization, which are needed in some cases, were the answer to many cases. So what she showed is that in many cases, privatization or public property of goods that were efficiently managed by local communities, this is associated with the destroy of
forest, water. I mean, it came to my mind the case of a PhD dissertation on the expansion of avocado in the Meseta Purépecha in the state of Michoacán. And what we see is that before the destruction of the forest, the lands were privatized. So I'm going to jump this. So collective action, it's not a panacea either. It's costly. It's not that we meet each other and we are cooperating. I mean, we cooperate because we know each other, but it's costly. So it faces different types of dilemmas. And I think care also faces different types of dilemmas that are related. One dilemma is the offer of new institutions. And Ostrom understood institutions in terms of rules in use, of behaviors that, because they are repeated very, very often, became institutionalized. So to have new rules that are known by a group, that I agreed by the group. I mean, we with Estela were try to cooperate, and we make some rules. Like, she invited me and she knew I was coming. Otherwise, we are not able to cooperate in the project. And this is very simple. But to have rules that are known, that are legitimate because they are acknowledged, because they are coherent with local needs and circumstances, it's a dilemma. It's a challenge. So another challenge that I think it's also present in the field of care is the credible commitment. How do I take care of let's say, of the campus here to the new, well, one example of care. We are working on a project that's called Paseos Universitarios, university paths, roads paths, that will close in this area of the south of the campus. We close one, we leave only one carril, no sé cómo se dice, one lane to cars. I mean, there will be 2 or 3 for the public transportation and for bikes and pathways. We have been meeting for half a year or more with different institutions of the university, Obras, Movilidad. I mean, people that do not know each other, we don't talk to them, we didn't used to talk to them, and we have meetings every week. If the others do not come and do not have commitment, how can I commit if I don't know that the others are going to commit? And this is key because it allows us to develop trust. And trust is fundamental for the management and creation and use of the commons. And these are dilemmas that are related. And one thing that she underlined in her novel lecture, it's the importance of trust, of what economists call social capital. I dislike the term more and more because not everything needs to be capital. But she used to think in social capital in terms of trust and cohesion. And she said, if I can say something at the end of her career about conservation and development and well-being, social well-being, is the role of trust. We should teach children and youngsters to trust and to create conditions where trust is possible, because trust is the base of cooperation, and cooperation is the base of human creation and human understanding. So talking about economics, I mean, she in the beginning, she talked about goods and resources, and she talked in terms of public goods, private goods, common pool resources, and trust goods. Then she talked about property and the role of rights, the role of property rights, trying to go beyond ideology. I mean, this ideology that thought that private property was always functional, that public property was also always convenient for conservation, or that
common property was also a solution. So she said there are no panaceas. We need to develop conditions that enable us to build public goods, social well-being, conservation, and so on, according to local needs and conditions. So I'm going to jump that. I mean, this is more my class on common goods. So she talked about, I mean, what I'm telling, different types of goods. And she said that goods, in terms of economics, are defined by the ability of exclude people who are not part of the community. So goods such as a forest or goods such as a watershed are goods of difficult exclusion, of low excludability, because it's very expensive to fence a forest or to put a guard in all directions or in all locations of the forest. It's very hard to impede that users without rights, without legal rights, do not use water from a watershed. I mean, there are many illegal wells. There are many illegal logging in Mexico currently. I mean, I have studied forest for many years in Mexico now. Legal timber extracted legally, it's only 25% of the total volume of timber. So this is an example of a good that's very difficult to exclude. So the point here, and the point in terms of commons theory, collective action theory, and perhaps care theory, it's that you need cooperation, trust, to put a social fence to this good, to protect this good. I mean, it comes to my mind an ejido in the monarch butterfly reserve, which is an area traditionally of very, very strong illegal logging, where the commoners of the Ejido El Paso for the last 65 years, I mean, and they were very often old people, even older than myself, spent, there were groups of 20 people taking care, surveying the forest, the 36 days of the year. I mean, so you need this social, I mean, these are goods because of the difficulty of exclude. You need social protection. You need collective action. Commons are also goods of high rivalry. What does rivalry means in environmental economic terms? It means that the use you make of the resource of the good has impacts on the condition of the resource. If I harvest a cubic meter of timber, this cubic meter of timber is not disposable anymore for the rest of the community or for others. If I pollute, if I throw plastic in my garbage, and we think that it disappears when we throw the plastic, it impacts the water bodies. So you need also regulation, you need rule, you need cooperation, you need rules that are followed by the communities, that are developed by the communities, need to be viable in order to protect the resource. So common pool resources, which are an antecedent of commons, are goods that are fragile because of their low possibility to exclude others who do not follow the rules, and because they are very sensitive to they are very easily impacted by the use of other users. But then what are the commons? I mean, if we see the theoretical path, commons, if we remember that commons are resources that are used collectively and that need cooperation and coordination in order to be maintained, governed, and managed
based on long-term perspectives. Commons can be common pool resources, common can be public goods, common can be even some private goods, such as money. Money in this approach, and when I talk about type of goods, I'm not talking about types of property. And if you want to dig more in this theory, there's a MOOC in Coursera UNAM, that's an old-fashioned now, on commons theory, where I explain in detail these concepts. So, but going to the commons, because a development that I think is very important, and very important for the field of care, is what it's called new commons. With the time, Ostrom realized that knowledge, it's a common good because it's used collectively, it's developed collectively. I mean, there's no such as an isolated researcher that produce enlightenment. But the difference with material goods is that new goods, such as knowledge, such as information, such as peace. I mean, you can think on the failure of many states to provide peace, even though peace, to provide peace is one of the reasons for the state to be, for the state to exist, but the states are not enough and very often fail. I mean, in Mexico, sadly, we have repeated cases of the inability of the state to provide that, and how many communities, and I'm not claiming that communities should and are able in all cases, but what I'm saying is without the participation of the local communities, hopefully acting together with local states, there's no security to be provided. So these common goods, the paradox is that they deteriorate not because they are used, but when they are not used. If I write an article and it's not read, or it's read by 10 people, my article doesn't make sense. If I publish a new, I mean, we were talking about the seminars we have in the coast, and we should do more things together, that we are having less and less people. I mean, I was giving a talk for the International Association for the Study of the Commons a week ago, and everybody was, it's good. And then I said, how many people? 10. I was like, oh. And I woke up at 4 to prepare my presentation. So the point is that these are goods that need cooperation, that need collectivity in order to enhance, in order to be sustained. So she transit to the field of new commons, and I think care, or certain types of collective care, can be and should be thought as commons. So I think beyond cultural difference and contextual difference, the importance to achieve coordination among different users, maintaining production and creation of goods and fair distribution, it's key for the management of the commons, and I think there are many parallels with the care theory. So, as I was saying, as collective action, it's not a panacea. The management and use and creation, I mean, new types of cases, examples of new commons are Wikipedia, are free software that used to be very popular some years ago. And again, if these goods, if Wikipedia is not used, we are not going to collaborate. And I think the dilemma of universities is that we provide public goods, and many of them are commons, but goods need to be used sustainably, responsibly, and goods need to be provided. I mean, the problem of financement of universities, it's a case of that. So commons, the management of commons, the creation of commons, and the creation of commons create communities or enhance, fortify communities. And I think one of our goals should be to build communities of care based on this approach. So commons management require collective action and have important transaction costs. Transaction costs is
all you invest in terms of hours of meeting, in terms of reaching agreements, in terms of going to talk to my boss that I don't like very well. So, and these are not, and I think we women are expert in transaction costs that are not valorized, that are not visible very often. So the management of the commons and the provision of care need commitment, but not only individual commitment, need collective action. So panaceas, I was repeating that, of statization and privatization of the commons are based on metaphors, inexistent metaphors of ideal states or ideal markets. They hyper simplify the states and the markets as perfect institutions. They don't have an adequate theory of the commons and collective action. They do not see the risk of elite capture. If we think that the state and the hyper centralization of power and resources of the state, it's a panacea, we should look at Conagua. We should look at Conagua that has created a market of water concessions. And in the last university agenda that we presented to the candidates of the last presidential election, we saw that 80% of the concession water, it's in the hands of 8 corporations. So this is called elite capture. I'm not saying that markets are not important. I think markets have important functions that need to be regulated, but elite capture, particularly in unequal societies, it's a constant risk when you privatize or statize. And also the statization and privatization of the commons have the risk of what the theory called anti-commons. And I think anti-commons is hyper-individualization. It's, the patent of the genetical code, and perhaps I'm saying something very silly, and I have Dr. Javier Soberon here, and I don't want to look at him if I say silly things. Blocks research. If we hyper-privatize knowledge, as in many academic journals that are very expensive to publish, we are blocking the publication for, particularly in poor countries or countries with scarce resources to research and science. So Ostrom was very famous because based on analysis, and she run many databases that analyze cooperation cases, historical and current, of forest, water, irrigation system. I was part of the forest group. She developed certain principles is not the best word, talking that for commons to be governed sustainably, there needs to be limits of the goods, of the groups with rights. There need to be ecological, social, and economic congruence of the rules with the local conditions. There should be participation in the rulemaking. There should be monitoring, participatory. There need to be graduate sanctions, conflict resolution mechanism, autonomy. And I'm going to end soon. Don't think I'm going to talk forever. So I think another important finding I already talked about was trust, the importance, the key role of trust. And trust is not only a question of goodwill. It's a question of goodwill, but it's a question to have social conditions that enable cooperation. It's a question of having clear rules at UNAM in order for scientific knowledge to be valued, to be monitored, to be read by peers, and so on. So I trust UNAM because I know the rules in which it's based, and I think they are in general coherent and legitimate and good. So she said, and I invite for those of you who have curiosity to dig in the Nobel Prize website and write Ostrom lecture. And there's a very fun lecture because she was not like me, a very fun, a very good talker. So she said to learn to trust in other, it's
it's critical for cooperation and civic life. That's important. I mean, she said that it's very important to have face-to-face relation. Perhaps this is genetic. And at the end of her life, she was exploring the chances of cooperation, of collective action, digital. I mean, not with face-to-face. And what she found, she was starting to search, is that even if cooperation is digital, I mean, we very often communicate through WhatsApp or Zoom or so on, but you cooperate more with people you have seen at least once. So face-to-face, it's very important to build trust. And this, I think, it's very important for our work as care providers, as teachers, as mentors. I mean, we are mammals after all. She also said that it's very important to create networks of civic commitment. So I think part of the work we try to do at COAS is to create this group of commitment. I mean, already, I mean, we were, well, not we are a lot of people, Alexa and Alejandra and Marisa and other people from the group, from COAS, were working the last 2 weeks at CCHs and high schools. And they were telling us in today's meeting that many young people, high school students, approach them telling, we want to be volunteers. We are a societies where volunteerism, it's not very valued. And to have legitimate rules. So, well, to finish, the conditions of communities that favor cooperation are the dependence on the goods. I would say it's that people value the service or the good. If people value the gardens of pollinators we are installing, they will cooperate. So they will be willing to follow rules of ecological management, of participation, or so. So there should be goods or groups that are valued. Also, the organization of previous experience, it's something that helps. There should be a vision that's compatible among users. Relations of trust and reciprocity are very important. It's very important that students, workers, people perceive that the elites of the university or the elites of the country do not abuse from the commons good. And what we were talking today about perhaps I shouldn't tell that, about the different projects that we have, particularly the project here of Marco knows that he's part of the group of mobility in the south or the campus, or sustainable garbage management. What we found, it's a constant problem with the union of workers. So there's a lack of trust. We don't have the same values, and we should build common perceptions, common views, and hopefully trust. So the others are more economic and sociological. I'm going to skip. So this is my very beloved mentor, Elinor Ostrom. So she said, to conclude, that rules should adequate to local context. For that, people should take part in the agreements, though participation is costly. As I have repeated, she underlined the fundamental role of trust. And she said that a system of governance, system of decision-making that have different centers, not everything defined at the level of the President of the Republic, but to have different decisions levels. I mean, levels where people are informed about the importance of rules of the goods, cover ecological and social coherence. So panaceas are costly, are dysfunctional, they often have perverse and unexpected results, exclusion, social exclusion, elite capture, destruction of communities and commons. And well, thank you. No sé si fue chino antiguo, o sea,
Perdón. Muchísimas gracias, Leti. Nos has dejado con muchas preguntas. Estoy segura que hay gente, que ya no sé cómo volver a la reunión. Gracias, Marisa. Pero bueno, sé que tenemos muchas preguntas. Supongo que Joan, que estaba muy interesada en escucharte, también tendrá algún comentario. Y solo quiero volver a entrar para ver quién está. Conocer a otro fue lo mejor acá. No, qué bonito. Y, qué bien. Y también invitamos a la gente que nos sigue en las redes, si tiene preguntas o comentarios. Listo, sí. Listo. Aquí estamos otra vez. Sí, ya, perfecto. Listo. Oscar, ahora, Joan, ¿tú me escuchas? Y Izcoatl, creo que sí nos escuchamos entonces. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien de aquí de la audiencia tiene preguntas. No. Muchísimas gracias. Un tema importantísimo y creo que además ahora que estamos pensando en estos vocabularios para empezar a pensar en el cuidado de otra manera y sobre todo dentro de la universidad, he anotado muchos de los conceptos que me parecieron muy importantes y muy sugerentes para empezar a hacer nuestro diccionario razonado en cuidados, que es uno de los primeros pasos que daremos dentro del seminario como grupo de investigación. Yo tengo una pregunta, no sé si Joan, do you have any comments or questions now? Y si no, voy a preguntar algo. Creo que algo que ha estado en la mesa de nuestros seminarios y de la reflexión. Buenísimo. Perfecto, el Reforma tiene también varias preguntas, entonces ahora las voy a hacer. Nada más era poner en la mesa otra vez esta tensión entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Porque siempre me preocupa como cuando hablamos de cuidado y pensando en cómo de pronto a lo largo de la historia siempre ha habido nuevas panaceas, ¿no? Y de pronto volcarnos demasiado hacia lo colectivo o lo comunitario y donde dejamos la responsabilidad individual. Creo que para mí la clave está en muchas de las cosas que has dicho hoy que tienen que ver con el compromiso. El compromiso es de uno a uno, o sea, es individual, ¿no? Entonces ahí reforzar ese tipo de relación. O sea, creo que el compromiso del que has hablado hoy es importantísimo. Y también la responsabilidad que uno tiene, que también es absolutamente individual y que se tiene que poner al servicio de lo comunitario, pero siempre desde la razón, la voluntad, ¿no? La libertad del individuo, porque si no, siempre me preocupa la idea de quedar atrapados en lo colectivo o en lo comunitario y borrar también la parte de nuestra individualidad, que también creo que es muy importante cuando se habla de cuidado, porque se habla de conciencia, ¿no? O sea, es la conciencia individual la que te permite decir el otro importa, hay que ponerle atención al otro. Entonces, bueno, como esa atención, que creo que habrá que hablar mucho de esa atención en este momento de redefiniciones, ¿no? Pero bueno, solo ponerlo en la mesa y voy a poner las preguntas. Sí, va, porfa. Y yo no estoy diciendo, tampoco es como lo comunal, el tema de las panaceas pero yo creo digamos que lo que se está diciendo es que los individuos somos capaces de cooperar y que necesitamos cooperar para crear bienes. Son bienes comunes que no se van a crear de manera individual, pero de acuerdo que necesitas una conciencia individual para participar en lo colectivo, pero el cuidado, quizás el autocuidado solito, no sé, digamos, no trabajo psicología, pero el tema de
de cuidado del otro. Es un tema prosocial, es un tema de cooperación. Ella trabajó mucho y lo hicimos con juegos experimentales de laboratorio. Y lo que veía es que, me decía, es que el 10% de los individuos son oportunistas per se, o sea, que buscan solo su beneficio. El 10% son altruistas, y el 80% nos movemos a la mitad. O sea, cuando hay condiciones, por ejemplo, una situación de mercado, cuando uno compra un coche, pues no vas a decir, es por el bien del vendedor, estoy buscando mi beneficio, pero en muchas condiciones somos prosociales y requeremos ser prosociales. Y como no caer en un hipercomunismo que muchas veces es manipulado por unos cuantos, también el hipercapitalismo ha hecho una panacea del hiper. 100%, sí. Sí, no, muchísimas gracias. Sí, no, pero me aclara muchas cosas. Y ahí está también una pregunta Izcoatl y las del diario Reforma que voy a hacer ahora. Ya se cerró este. Leti, mientras nos abre Marisa, no, de lo que decías, el otro día leía a Foucault que decía que el primer paso para poder cuidar al otro es autocuidarte a ti, ¿no? O sea, el cuidado de sí, en el que él estuvo explorando mucho, ¿no? Él dice, el cuidado de sí es el primer paso para poder cuidar al otro, y habla mucho del autoconocimiento como cuidado de sí, ¿no? Así es, sí. Entonces, sí, está todo vinculado, estamos todos, sí, totalmente. Yo creo que es algo muy de mamíferos. Sí. A ver, van las preguntas y luego Isco tiene también una en la pantalla. Los sanitarios públicos deben tener normas para tener equipamiento destinado al cambio de pañales para adultos mayores, para más servicios destinados a mujeres y evitar las largas filas comunes en la Ciudad de México. Esa es una pregunta. O sea, supongo que los sanitarios públicos como bienes comunes, ¿no? ¿Tú cómo? Yo no había pensado en los sanitarios públicos como bienes comunes. Bueno, te sigo la siguiente. En la Ciudad de México comenzó a ser construida alguna infraestructura destinada a los cuidados. ¿Qué tipo de infraestructura se requiere? ¿Deben ser instalaciones en edificaciones públicas, incluidas la vía pública? Yo creo que sí, pero creo que serían mucho más exitosas si hubiera comités locales que los cuidaran. Y aquí voy al ejemplo, o sea, pensando en infraestructura pública, no sé si lo podemos llamar de cuidado, pero de alguna manera sí, que son los parques lineales, los nuevos parques. O sea, es muy impresionante. Me gusta mucho la historia de Nueva York, de este High Line, que era una zona pues muy deteriorada, una vía de tren muy abandonada, muy deteriorada, que comités de vecinos retoman y cuidan y establecen reglas y reglas de quién participa y quién riega y quién trabaja para eso y de quién entra y quién no. Entonces, esto es posible por una comunidad local. Yo creo que en la ciudad no lo hubiera hecho también. Ahora, lo que pasó, que no debió de haber pasado, es que se gentrificó, que es algo que hay mucho riesgo cuando se invierte en infraestructura de cuidado o de bienestar, de mejorar calidad de vida por parte del Estado, por parte de los vecinos, que se pasa a hacer muy fácilmente. Lo vemos aquí en el ferrocarril de Cuernavaca, con la zona de Polanco, que era una zona, Nuevo Polanco, que era una zona pobre, que invierte en los vecinos, invierte en la ciudad, y pues la compra es Slim, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, pero que se tiene que promover comités locales de cuidado. No todo lo hace la ciudad, ni menos el Supremo Gobierno. Y ahí viene la pregunta de Izcoatl. Dice, hola, fue muy enriquecedora la exposición, sobre todo en la vinculación entre comunidades de cuidados y los comunes. Mi pregunta se relaciona con el tránsito de la acción colectiva para el mantenimiento de los bienes comunes a una movilización por la defensa de los mismos. En este sentido, ¿cómo podríamos analizar a las comunidades de cuidados en contextos de depredación de los bienes comunes, pensando que el cuidado involucra el sostenimiento de condiciones ambientales adecuadas para el bienestar?
pensando que las comunidades de cuidado pueden ser comunidades en resistencia. Totalmente de acuerdo, Isco. Yo creo que hay que escribir al respecto. Yo tengo como muchas ideas en el tintero. O sea, lo que yo he visto, o sea, mi trayectoria personal, I'm going to speak in English, so Joan can. I mean, I used to work, and I don't want to talk about myself, but I used to work very much in forest management, the management of forest commons, community forests. But 15 years ago, I found that in one of the communities where I have worked most of the time, there was a mining concession that wanted to mine for Capulalpan, Alexa knows, for gold and to establish an open pit mining in the heart of the cloud forest of the community reserve. So these communities have a long historical tradition of commons management that have changed over time. I mean, nothing is so statical. To be indigenous doesn't mean that you're a piece of the Anthropology Museum. So they mobilize this experience of organization in the defense of the commons. It's not automatical. It's more difficult because you face armed crime, you face the state very often, and so on. But I think this is also a community of care in many senses. There are local hospital held by traditional doctors, Zapotec doctors, and I think in terms of the city, of this city, of Ixtapalapa, of many deteriorated areas, or even in terms of this university, to take care of and create commons, it's a revolutionary act. It's an act of change. If we regard this with a political view, and I think we should. Sí. Sin duda, y siempre hemos dicho en el seminario que los cuidados o que la cultura de los cuidados es revolucionaria, sin duda, ¿no? Porque plantea la necesidad de vincularnos desde otro lugar, de otra manera. Y algo que has planteado tú, Isco, en otros momentos es cómo los cuidados hablan de imaginar nuevas formas de gobernanza. Y ahí hay una de las preguntas que quería hacerte, Leti, y es, hablas de... o sea, ¿cómo generar estas nuevas relaciones de cooperación, de reciprocidad y de confianza, ¿no? en las comunidades, en las que participen también el Estado, es decir, que no se le quite responsabilidad al Estado y que, no sé, ahí es mi pregunta también, ¿cuál sería la función del Estado en estas nuevas relaciones de confianza, de cooperación, en donde la comunidad tendría que tener una nueva agencia y un nuevo protagonismo, por un lado, y también de la iniciativa privada, puesto que no vamos a desaparecer a la iniciativa privada, sino más bien habría que ver cómo se puede articular a lo mejor un nuevo pacto, una nueva forma de cooperación, no lo sé, tú que has estado en contacto también y viendo muchos casos, ¿qué nos podrías contar? ¿En inglés o en español? Well, I think your question is really broad, and it's perhaps three questions. In terms of how to promote, build communities, build trust, I asked Lina Ostrom once, I mean, which is the indicator to measure trust? And she said there are many, but one of key is the number of things that people do together. So and I think what we have found in COS, it's the project where, I mean, it's easier said than done, but to engage people in cleaning the campus, in restoring the Pedregal, the gardens in front of CEU, which are very, very deteriorated and badly used, to build a garden for bees, pollinator gardens in the CCH, and have students and have workers doing that. This is a way to create trust. I mean, I was telling Poncho today that if you want to have discussions or working group, it should be around projects, not around discussing sustainability in UNAM. So I think to work together, and her last book was called Working Together, Collective Action and the Commons, that we also translated.
So, and about the role of the states and the markets, I think there's no one single question, and this is very case specific. In general terms, one thing, there's a role of the state that many states are not fulfilling. Many states are underfunding, and it's really sad to regard how in Latin America we are voting for people who are destroying the state, the social role of the state. The state should invest, I mean, by definition, should create public goods, such as security, health, education. But that's a broad discussion. And also market. I think the markets, and even, well, I'm going to talk about it. The markets are not perfect institutions, but they are very efficient in interchanging goods and services. But the market should be regulated, and should be regulated by people, and should be regulated by the states. And for those who are interested in this type of discussion, Paris School of Economics has a project that's called International Panel for Social Progress, discussing which type of states, which type of markets, which type of communities, which type of, because as Stella said, I mean, communities shouldn't be a prison either. So I think these are the question of our days. And the only thing I wanted to say is that we in Mexico, and very much in Mexico, we believe in centralized institutions at Panacea, states having, getting all the taxes, having all the functions. And this government in particular has centralized a lot of roles in the army, which is the state. I mean, one example, it's in Mexico, more than 90% of the taxes are 90% of the taxes are in the hands, are gotten by the federal government. In China, which is a centralized state, 85% of the taxes go to the provinces, to the local governments. So centralization has a lot of problems of transparency, elite capture, lack of participation, and so on. So when we talk about the state, we should think which scale of state. It's the regional government, it's the state government, it's the municipal government, the county, and with which resources. So I think these are very important questions that when we talk about state, there are different states. Y también cuando hablamos de iniciativa privada, supongo que, como tú dices, cada caso es distinto. Y en ese sentido, ¿cómo hacer que ciertos sectores de la iniciativa privada vean en esta nueva forma de, no sé ni siquiera cómo se dice, aprovechar los recursos, usar los recursos, no sé si se dice ya recursos, es decir, hay todo, exacto, de bienes, no sé, el otro día alguien me decía elementos de la naturaleza. ¿Tú les llamas bienes? ¿Bienes? Aunque bienes tiene su dejo económico, pero me gusta más bienes, bien común. Ajá. Sí, como muy... Sí. Y sí, pero... Sí importa. Y por eso nuestro diccionario será una de nuestras primeras tareas, como también lo será lo que decías hace un momento, y me encanta lo que nos contabas de lo que estaban empezando a hacer, porque pues todos los que estamos en este proyecto sabemos que muy pronto entraremos ahora sí en una gran colaboración, cooperación con las comunidades de los SHs, con quienes tenemos planeado impulsar, sobre todo en nuestra universidad, en ese sector, en esa población, en esas instancias, este proyecto de cuidados y construirlo con ellos, ¿no? Entonces, pues me alegra mucho saber que ustedes encontraron también como mucha receptividad, lo mismo que hemos encontrado en los talleres, que siempre nos dicen, vengan más, hagamos más cosas. Los estudiantes tienen ganas de sentir que lo que hacen es importante, porque lo es, porque lo que cada uno de nosotros hace importa, ¿no? Y eso, sin duda, de eso se trata la nueva cultura de cuidados que estamos promoviendo. Entonces, no sé si Isco, Mesli, sí, Marco y Mesli tienen también. Gracias.
Gracias. Gracias, Leti. Muy rica tu plática. Digo, los bienes comunes siempre son un súper tema. Yo te quería preguntar más tu opinión sobre la parte cuantitativa. Digo, hay un profesor del posgrado que está en Suecia ahorita que él hace valoración económica de los bienes comunes. Hizo una valoración con una metodología de disponibilidad a aceptar, disponibilidad a pagar para las Galápagos, me parece, está trabajando para otras zonas en el mundo, inclusive aquí en Los Dinamos acaba de publicar algo en el CIDE con la valoración económica del paisaje como tal, cuánto estamos dispuestos a pagar o aceptar a pagar por conservarlos como están. Y su metodología es muy interesante porque le pregunta a la gente que va, a la gente que realmente lo usa, ¿no? A los Galápagos, a los turistas que ya estuvieron ahí, y se me hace muy interesante la parte cuantitativa del tema, ¿no? No es sencilla. Y también hay otros modelos. Jesús Mario Siqueiros, no sé si lo encuentras, también es profesor, está en el IMAS en Mérida, y él está trabajando en cuestiones transdisciplinarias de mesas de trabajo colectivo, analizando con agentes cómo ver los intereses reales de las personas, de los actores, de su papel que están tomando. Y creo que se me hace muy interesante porque él lo replica N veces, lo graban varias veces con una modelación basada en agentes, lo replican muchas veces y entienden muy bien intereses que no están tan puestos en la mesa y otras cosas, ¿no? Entonces, creo que la valoración cuantitativa de este tema me parece muy importante, pero yo la he visto de este lado, ¿no? De la gente que lo hace. A mí y la gente que hace la parte cualitativa, como otros grupos de trabajo, como que no están muy de acuerdo, no se ponen muy de acuerdo y no les gustan mucho las metodologías mixtas. De hecho, me lo han dicho, no, yo no quiero trabajar en metodologías mixtas, es una u otra, ¿no? Entonces me ha costado mucho trabajo y aquí en el C3, pues hacemos mucho más cuantitativo que cualitativo, ¿no? Espero empecemos a hacer más cosas, ya no está el doctor Soberón aquí, pero hacer mucho más cosas cualitativas, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas de esas metodologías mixtas o de pronto de las cuantitativas? No, yo te diría que revises el libro. Lo que Ostrom, bueno, lo que yo pensaba es que para estudiar un proceso necesitas al menos dos aportes metodológicos. Quizás alguno quali, alguno quanti, o dos quali, o dos quanti, pero que necesitabas como distintas ojos de un proceso para tener una visión más transdisciplinaria. Como recomendación. Ahora decía, uno como individuo, como investigador individual, cuando mucho manejas bien dos, o sea, yo creo que yo manejo más o menos la estadística, que es útil, y bueno, pues la entrevista. Pero además, si manejas sistemas de información geográfica o modelos de agente o valoración económica, entonces necesitas trabajar en equipo, forzosamente. Es decir, no solo la visión teórica de los temas, sino necesitas hacer transmetodología. De eso mucho ese libro. Yo creo que es una perspectiva, Marco. O sea, yo creo que es una perspectiva que puede ser muy útil también para comunicar el valor de lo que se pierde. No creo que sea la única forma de valoración, o sea, el pensar el valor de las áreas verdes para la salud mental, que es yo creo que un tema importante, hay que pensarlo económicamente, pero no solo, o sea, porque ¿cuánto vale la salud mental? Es por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí te puede ayudar mucho para comunicar, para aterrizar un enfoque más cuántico. Ahora, personalmente en mi práctica, yo creo que, por ejemplo, haciendo encuestas, yo no me siento con capacidad de hacer buenas preguntas para un ejercicio cuantitativo si no tengo antes una comprensión cualitativa. Y era lo que yo decía, cuando un fenómeno es poco estudiado, pues vámonos a estudios de caso, para luego hacer modelos que digan cosas reales y no nada más lo que se te ocurrió. Entonces yo creo que hay que tener madurez metodológica en este sentido de respetar y ver para qué sirven, qué te dicen distintas perspectivas.
Ahora, también tener conciencia de que los conceptos y las definiciones pues no son las únicas, que digo, lo sabemos desde el principio de indeterminación de Hegel, pues vemos desde una perspectiva, definimos desde una perspectiva. Tienen que aterrizar en el contexto, porque si no pasa lo que dices, que es hablar de todo en el aire y de nada, y lo que hay que hacer, de nuevo común de Collective Care es pensarlo situadamente en qué comunidad. Claro. Sí, no podemos exportar lo que se hace con la. Exacto. Y Mesli tenía una pregunta. Muchas gracias. Igual, pues felicitarla por esta plática, me pareció bastante interesante y aprendí mucho. Y bueno, a lo largo de este seminario se me vino mucho a la mente el pueblo de Cherán, en Michoacán, que es, bueno, es famoso justamente porque a raíz de la inseguridad y la corrupción, pues optaron por la autogobernanza. Entonces, lo que quería preguntar era si este caso de Cherán sería un buen ejemplo para analizarse desde la perspectiva de los cuidados basados en la confianza colectiva. Se trabajó pues intuitivamente. ¿Hay que picarle? Sí. Comunidades Santa Fe, Tanaco, no me acuerdo qué otras, las que son Santa Fe y Tanaco, piden al gobierno y el gobierno hace una ley donde reconoce el derecho de autogobierno de las comunidades purépechas. Entonces digo, no digo que sea un camino fácil, y estar defendiendo la frontera del pueblo con armas a las 3 de la mañana, pues no es, a lo mejor no te cuidas mucho haciéndolo, pero cuidas al pueblo, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias Leti por la presentación y conforme te oía, tenía una inquietud que ahorita
resonó mucho con tu comentario de Cheran, porque a mí algo que me preocupa constantemente y todos los días que leo el periódico y todo es el nivel de violencia en el que estamos en el país, ¿no? Entonces, o sea, creo que ese es un mega reto, ¿no? Para la propuesta del autocuidado, de los bienes comunes, de la defensa, pues, de la naturaleza, del medio ambiente en comunidad, o sea, ¿cómo? Bueno, no sé si hay respuesta, ¿no? Pero creo que es un reto enorme que estamos enfrentando en todo el mundo, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y no sé si Joan está ahí todavía. Yo nada más quería decir una cosa, no en relación con lo tuyo, yo creo que ese es como el reto de la vida del país, ¿no? Ayer yo oí algo que tiene que ver con cuidado de una doctora, venía oyendo en el coche de regreso del aeropuerto, que trabajaba, o sea, que había hecho como 200 entrevistas a criminales, asesinos seriales, y Gina Osereski. Y lo que ella decía es que en casi todos los casos había fallas muy graves de cuidado parental, que eran muy poquitos los casos donde pudieras pensar en una cuestión genética, o sea, que había graves fallas de cuidado parental. Pero que, y cuando le preguntaban de restauración, que podían ser viables en muchos casos lo que ella llamaba figuras rescatadoras, incluso dentro de las prisiones, o sea, de gente ya adulta. Eso se me hizo muy importante. Necesitas una política que lo permita. O sea, no es nada más cuestión de que a Estela y a Leticia se les ocurrió ir a sembrar flores. Digo, sí se nos ocurre, pero además, y la otra cosa es, yo creo que te puedes cuidar y querer y valorar si ha habido una comunidad que te cuida, o si hay una comunidad que te cuida. Entonces, pues sí, somos bichitos de manada, afortunadamente. Y creo que lo que decías hace un ratito también, de tener esas figuras rescatadoras, por ejemplo, pensando en los SHs, ¿no? Y en las prepas y en las escuelas. Ayer lo pienso pensando también en la escuela de Galo, mi hijo. Esas figuras rescatadoras sí tendrían que asumir nuevos liderazgos, ¿no? O sea, son personas que tienen la habilidad de cuidar, de a lo mejor de estar, de volverse una figura que puede ayudar a negociar, a tener más empatía, ¿no? Tener programas donde favorezcas Esos liderazgos. Sí, esa función. Y a esa función darle una importancia, un reconocimiento a esas personas que dentro de una comunidad pueden tener ese papel, ¿no? Y Ahora yo creo que, Ale, digo una cosa muy general, parte de la violencia tiene que ver con la hiperindividualización, con el no puedo confiar en nadie. Sí, pero y ahí me gustó mucho algo que decías, Leti, porque a veces cuando la gente ve con un poco de desconfianza a los cuidados, ¿no? O que dice, es como, ay, sí, que ser buena gente, ¿no? Y no es eso, ni tampoco estamos proponiendo, bueno, también, nunca sobra, ¿no? Es lo que les digo, bueno, si eso fuera, qué bien, ¿no? Si nada más fuera eso, pero pensando más así fríamente, no es que todos estamos promoviendo ama a tu prójimo, que ojalá sí, pero no es solamente el vínculo afectivo que hay que promover, por supuesto, nuevos tipos de emoción, de afectividad y todo, pero pensar en la cooperación, en la colectividad, como unas virtudes políticas también, no solamente desde el afecto ni de la emoción, que es muy bueno y muy importante, y el cuidado siempre implica seguramente emociones, ¿no? Pero también desde estas nuevas relaciones políticas, nuevos vínculos políticos en donde la reciprocidad y la confianza se vierten en ejes fundamentales de esta nueva ciudadanía cuidadora, ¿no? Más allá de que quieras al vecino o te caiga bien el de enfrente, pero lo cuidas porque su dignidad humana importa. Y crear esta nueva conciencia, pues sí se tiene que hacer desde eso, desde los vínculos de confianza, de reciprocidad y de cooperación. Ahora, la desigualdad, que es algo que también nosotros me empezó a ver y no acabó, la desigualdad y el abuso de las élites genera desconfianza. O sea, hay un autor muy importante en esto que se llama Richard Wilkinson, que hace un análisis tiene un libro que se llama The Spirit Level, y el The Spirit no es el espíritu, es la balanza que usan los albañiles para nivelar las casas. Y lo que él ve
y es un análisis estadístico muy poderoso, es epidemiólogo y la estadística es padre también. Lo que él ve es que entre más desiguales son las sociedades, hay menos disposición, menos confianza, pero hay menos disposición a invertir en medio ambiente y hay menos disposición a invertir en ayuda internacional, lo hace para países de la OCDE, finalmente para incidir en cuidados, porque rompes la confianza y hay una percepción de que el otro que tiene muchísimo más está abusando de ti. Y también, ahora que decías, Marco y Leti, cómo pensar en los bienes comunes, o sea, desde otro valor que no sea el económico, ¿no? Como, sí, no, está bien, está bien, pero sí, pero tú decías hace un momento, ¿no? Pensaba en el valor que tiene la naturaleza en la salud mental. Y ahí no hay un valor económico, sino un valor que está en otro lugar. Incluso lo podrías ver, digamos, es una visión parcial de lo que le cuesta a las familias o a la sociedad. Bueno, nuestra sociedad no invierte en salud mental ni en salud, pero lo que te costaría restaurar la salud mental de la gente o lo que cuesta el sufrimiento de las familias. Me gustaría hacer una última reflexión de lo que decía Leti ahorita. Hace como 2 semanas vino una persona a hablar de relaciones sociales en ciudades y demás, y trabaja mucho con bases de datos de celulares, quién llama a quién, y hace redes sociales muy interesantes. Y a mí me impactó mucho una aseveración que hizo, que a nosotros como personas nos definen los primeros 5 años de vida, el 53% y el otro porcentaje nos define las relaciones, con quién nos estamos relacionando en este momento. Y eso define a las personas. Y a mí me parece muy importante este trabajo que está haciendo Estela y todo el equipo en cuidados, porque si dentro de esa red, porque dice, no podemos tener una relación social con más de 17 personas, es mucho, y lo hace, y hace un análisis bien interesante con la lista de llamadas, ¿a quién le llamas? Dice, cuando alguien sale de tu red social, entra alguien más a sustituir ese espacio, o es porque entra alguien más y alguien se va. Y decía, vean sus listas de WhatsApp y la gente con la que ya no tienen, se va hasta el final y las 5 o 6 personas que están hasta arriba es con las que convives constantemente. O sea, eso es un análisis con datos. Y a mí me viene a la mente estas redes de cuidados en escuelas, CCHs, facultades. Sería como meter un agente ahí de cuidados, de cambiar esta perspectiva, como un ancla o de dónde agarrarse de los chavos, que se me hace importantísimo, que debe de estar en esa red, y una parte importante es que esté, ¿no? Eso es lo que hay que construir y tratar de penetrar estas 17 relaciones de los chavos, sobre todo, construirla y con esa visión tratar de impactar de esa manera, ¿no? Creo que es importante esa visión. A mí, yo por más que lo pienso, tiene mucha razón. Los 5 primeros años yo no me acuerdo qué pasó, pero seguro me define. Y las 7, 8 o 17 personas con las que convivo también me definen. Entonces, meter algo como esto en esas relaciones, en CCHs, prepas o en las facultades sería muy importante, ¿no? No, solo una cosa, que para eso lo primero que tendríamos que hacer es ir a preguntar a los SHs. Ahí está el trabajo que vamos a empezar a diagnosticar cuáles son tus redes de cuidado ya existentes dentro de tu salón, dentro de tus grupos. O sea, ¿cuál es tu red de cuidados? Esa es una de las primeras preguntas que tenemos que mapear, Marco, en esos mapas, en ese atlas de cuidados, que es también de lo que hemos prometido elaborar en el proyecto. O sea, ¿qué redes ya de cuidadores existen dentro de cada plantel y cómo entonces fortaleces esas redes o construyes otras o las complementas? No hemos encontrado, no sé qué tanto cuidados a otros niveles, pero yo creo que los maestros, o sea, lo que hemos visto en CCH es que donde hay proyectos que jalan, hay maestros, incluso en licenciatura. Hay un caso muy lindo, o sea, muy importante de la Julieta, del CCH Oriente, de una maestra que por años ha sido la que hizo una zona de captación de agua durante toda la pandemia, viveros, y es la neta del planeta. El problema es que no ha delegado tanto, al parecer, y que está saturada. Pero esa figura que
que cuida el medio ambiente. Yo creo que es una figura que cuida en otros niveles. También aquí en CCH Sur, hay las maestras del Ciladín, que son las que han puesto, digo, con una directora que no es lo máximo. Perdón. Ay, qué mal. Bueno, estas maestras han promovido, de nuevo, lo de trabajar juntos en torno a proyectos. Han promovido el jardín de polinizadores, el huerto, que está muy padre, la zona de captación de agua, y hemos cooperado con ellas, y los chavos la siguen. ¿Qué es el papel del liderazgo en la construcción de confianza? Yo ya no me... Así es. Sí, y de agencia.